Hello mga guys, repair muna natin guys yung multi-tester natin guys. Sira kasi yung times 10 nya guys, sumabog guys na sala yung ating kasama guys. Tinis niya siya to 20 yung times 10 natin guys, sabog guys. Kaya repair muna yan ang brand guys, Brother. Umpisa na natin guys. Let's go. Yan po ang laman niya guys, oh. Yung chips yan, yung tinuturo ko guys, yan ang sabog guys. 18 ohms yan guys. Kaya palitan natin guys, hanapan muna natin guys. Let's go. Kahanap na tayo guys. Ito na siya guys, oh. 18 ohms guys. Replace na natin guys. Umpisahan na natin. Kabit na natin guys. Ito na guys, kabit ko na. Tignan natin guys kung gagana ba. Panoorin nyo na lang guys para may idea rin kayo guys. Tapos na natin kabit guys, balik na natin guys. At saka tignan natin kung okay. Testing na natin guys. Yan guys, so 300 ohms yan guys. Hop. Okay na siya guys. 300 ohms yan guys, yung tinitesting natin. Testing ulit guys. Yan naman guys, yung testing natin 680 ata yan guys. Nakalimutan ko na kanina, 680 ata. Yan na guys, okay na siya. Simple lang natin guys, okay na yan guys. Bilis lang mag-repair ng multi-tester guys. Simbol na natin. Okay na siya. Pwede na siyang gamitin ulit. Bye bye.